Hi guys, Miller here. Self-improvement journey. Day 2. Okay, so bago pa mata guys, my body is really sore. Wala ko gana mo push up pero na-inspired ko sa giingon ni Andrew Tate nga quotes nga do what you're supposed to do regardless of how you feel. Tapos kinahanglan nga kita klase nga tao usa ta ka sayer. Sayer means unsay mong ingon imo yung gubuhaton. So ang giingon sa akong self nga kinahanglan every day 100 push up per day nako. So karon mag push up ta guys. Equivalent to 100 push up. So, guys, sets lang sa da. 15 ka sets. So that's 15 guys. 2-minute rest. Self-improvement journey ni guys. So ako ang goal magsugod ko sa zero from nothing. I-improve na to ang physical condition, mental condition, financial condition. And this is a 1,000 year challenge. Also, nakoy goal nga kinahanglan by December 2024. Aduna ko at least 50k man lang na savings, okay? 50k to 100k. So muna akong kailangan ni workout karon, akong diet, exercise, financial, and physical and mental health, okay? So 2-minute rest. This is day 2 guys, so this will serve as an inspiration to others na I will try to do it para ma-inspire mo ba nga kaya po ninyo kung kaya na ko. Okay, so I believe nga mga 1,000 days from now lain ako. Kung lawas puro man then natay savings, natay mga improvements tong kaugalingon guys. So isa po sa kong kailangan na improve ang spiritual health nato. So kinahanglan so kada dapat nga maka prayer ta 5 times a day na, okay? As a Muslim. So I guess muna 2 minutes. So another reps. Boss!